మీ అందరికీ నమస్కారం. వేదికను అలంకరించిన స్వామి గుణానందకారానందజీకి మహారాజ్ గారికి, స్వామి శశికాంతానంద జీ మహారాజ్ గారికి, స్వామి శివానందజీ మహారాజ్ గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. ఈ టీచర్స్ సింపోజియం ఆన్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఉన్నది, మీరు తప్పకుండా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అని స్వామిజీ గారు ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు ఒక్క క్షణం నేను హెసిటేట్ చేశాను. బికాజ్ నార్మలీ వీకెండ్కి హైదరాబాద్ వెళ్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో ఆల్మోస్ట్ ఐ సెడ్ నో, కానీ ఐ సెడ్ తప్పకుండా రావాలి, నేను మీతో కొన్ని ఐడియాస్ షేర్ చేసుకోవాలా, అలానే మీరు చెప్పేది కొన్ని తెలుసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో తప్పకుండా రావాలని అనుకున్నాను. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇవాళ ఇక్కడికి రాగలిగానని. ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ రామకృష్ణ మిషన్ వాళ్ళందరికీ నా ప్రత్యేక అభినందనలు ఏంటంటే, ఇటువంటి మంచి ప్లాట్ఫామ్ అండ్ అన్ ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేసి టీచర్స్కి వాళ్ళ అనుభవాలు, వాళ్ళకి తెలిసిన విషయాల గురించి, వాళ్ళు రెగ్యులర్గా పడుతున్న ఆందోళన గురించి, విద్యా వ్యవస్థలో ఉన్న వేరియస్ ఛాలెంజెస్ గురించి, కానీ పిల్లల్ని ఏ విధంగా డీల్ చేయాలి, పెడగాజీ ఏ విధంగా డెలివర్ చేయాలి, ఈ అన్ని అంశాల మీద మాట్లాడుకోవటానికి ఒక మంచి అవకాశం కల్పించారు. ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ఆర్కే మిషన్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ టేకింగ్ ఇనిషియేటివ్ టు డెవలప్ అండ్ కండక్ట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అ symposium. In fact, in the invitation letter, there is a simple quote of Swami Vivekananda. It says that real personality is based on character. And I think all of us certainly agree with that, and we will not have any dispute with that. In fact, some of the things that I was reading, some of the philosophical speeches given by Swami Vivekananda really are so relevant to all of us in education field. ఇప్పుడే స్వామీజీ గారు ఒక మంచి కొటేషన్ మనందరితో చెప్పించారు. దట్ ఈస్ రియల్లీ ద క్రక్స్ ఆఫ్ దిస్ హోల్ సెక్టర్ దట్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఇన్. ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్టింగ్లో యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కానివ్వండి, యాజ్ టీచర్స్ కానివ్వండి, యాజ్ స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, యాజ్ సూపర్వైజర్స్, యాజ్ పాలసీ మేకర్స్, ఏ యాంగిల్లో చూసినా కూడాను స్వామి వివేకానంద గారు చెప్పిన కొన్ని అంశాలు సో రెలవెంట్ టు అస్ అండ్ సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ యాక్చువల్లీ బ్రింగ్ ఇట్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ టీచర్స్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఈ అంశం మీద నార్మలీ we don't have too many occasions to or too many instances of development opportunities. Ee sandarbhanga I wanted to share a few thoughts of mine, and particularly because I have been influenced by 4-5 teachers over my whole education time and even beyond education. And I always recall my gurus with a lot of regard, affection and admiration, because they inspired in me the best of values that I can bring to whatever I am. But I'm a bureaucrat right now, I'm a civil servant. In fact, one of the first speeches I heard as a civil servant was from Swami Ranganathanji, where he talks about human values in administration. Way back in early 80s, and I was extremely inspired by that speech. That's the time I joined service, and I was really very enthusiastic to go forward and do the best that I can. And it is a kind of a destiny that I'm back here in RK Mission School and sharing with you my thoughts. In fact, Swami Vivekananda garu చెప్పిన spiritual principles are not exclusive. He in fact says the spiritual
principles are not exclusive for any religion. There are common values, human values that all religions teach. And practicing them into our daily life is the true meaning that we need to bring to our lives. And he says that it is possible to be deeply spiritual and also to be intensely practical. That is the beauty of his teachings, that spirituality is not in the realm of metaphysics, somewhere beyond life, but here and now you have to show on a daily basis in your own life, in your own practice, whichever field you're working in. And I think that truly is what inspires me. In fact, basic intelligence, manam particularly education field lo, we give a lot of importance to intelligence. Ante తెలివిగా ఉండటం అన్నమాట. పిల్లలైనా టీచర్స్ అయినా ఎవరైనా తెలివి నేర్చుకోవటము, తెలివిగా ప్రవర్తించటము, కేపబిలిటీస్ని చూపించుకోవటము, అలానే ఒక కైండ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్తో, ఒక కైండ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్తో తమను కండక్ట్ చేసుకోవడం, టీచర్స్ అయినా స్టూడెంట్స్ అయినా ఎనీబడి. అండ్ ఎబిలిటీ టు కమ్యూనికేట్, ఎబిలిటీ టు లెర్న్ అండ్ ఆల్సో టు ప్లాన్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్కి మనం ఒక ప్రీమియం ఇస్తాం, ఒక డెఫినెట్ అప్రిసియేషన్ ఇస్తాం అన్నమాట. ఇంటెలిజెన్స్లో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటాయి. But the two specific ones today I wanted to talk about was the spiritual intelligence and emotional intelligence. Intellectual intelligence is what we all deal with. Our curriculum, the way we teach lessons, the way children learn, that's all that actually inspires them and that actually motivates them to learn and develop their intellect. But beyond that, there is something called spiritual intelligence and emotional intelligence. Spiritual intelligence is obviously, emotional intelligence is obviously a combination of heart and head. అంటే మన హృదయము, మన మేధస్సు రెండు ఈ వరల్డ్ని డీల్ చేయటానికి, వెదర్ టీచర్స్గా ఉన్నా స్టూడెంట్స్గా ఉన్నా, హౌ వీ డీల్ విత్ దిస్ వరల్డ్ ఇన్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ మేనర్ విత్ ద రైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్. దీని గురించి గోల్డ్మన్, so many other people have written extensively how important emotional intelligence is for our dealing with the world as true human beings. But there is something beyond this called spiritual intelligence. Ante adhyatmika telivi anamata. There is something deep inside all of us, our mana atma, mana spirit, that really needs to combine with the head and the heart to be able to deal with this world. And I think Swami Vivekananda ji actually connects all these three, the spirit, the head and the heart, to bring out the best potential of every human being. And he actually tells so many ways it is possible to be spiritually intelligent, to have this spiritual intelligence, to be emotionally connected and to be practically realizing the best potential that is in every human being. In fact, there is a beautiful quote of Swami Vivekananda. I personally like this quote and I often use it for my own introspection and inspiration. All knowledge, I'm quoting Swami Vivekananda ji, all knowledge, secular or spiritual, is in the human mind. In many cases, it is not discovered, but remains covered. And when the covering is being slowly taken off, we say we are learning. And the advance of knowledge is made by the advance of this process of uncovering. Like fire in a piece of flint, knowledge exists in the mind. Suggestion is the friction which brings this out. It's a very, very beautiful and very meaningful quote. And as teachers, it makes enormous sense to us. Because మనం ఏదో జ్ఞానం ఇవ్వబోతున్నాము చైల్డ్కి, మనం ఏదో చెప్పింది వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు అనే దృక్పథం నుంచి మనం అందరం వస్తాం. నేను స్కూల్ నడుపుతుంటే మా స్కూల్లో మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి, మేమే ఇవ్వగలుగుతున్నాము అని మేనేజ్మెంట్ వస్తారు. నేను చెప్పిన పాఠాలే పిల్లలు నేర్చుకుంటారు, దానివల్లనే వాళ్ళు ఎదుగుతారు, వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు, తెలివితేటలు నేర్చుకుంటారు అని
ఒక కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్ వస్తాం మనం ఆ దృక్పథం నుంచి. బట్ ఈ కోట్లో వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్గా స్వామీజీ గారు చెప్తారు, లైక్ ఫ్లింట్ ఇన్ ఎ పీస్, లైక్ ఫైర్ ఇన్ ఎ piece of flint, knowledge exists in the mind. Suggestion is the friction which brings it out. And he actually goes on to say, a teacher only suggests and a teacher only lights that. ఆ జ్ఞానజ్యోతిని మాత్రమే మనం టీచర్స్గా మన పిల్లల్లో ట్రిగర్ చేయగలుగుతాము, లైట్ చేయగలుగుతాము. బికాజ్ ప్రతి విద్యార్థిలోనూ ఒక తెలియని ప్రజ్ఞ కానీ, శక్తి కానీ, సామర్థ్యం కానీ ఉంటుంది, మనందరికీ తెలుసు. ఇందాక వన్ ఆఫ్ ద టీచర్ వాజ్ సేయింగ్ దట్ జస్ట్ బికాజ్ ఇండిసిప్లిన్డ్గా ఆకతాయిగా ఉండే పిల్లల్లో ఇంటెలిజెన్స్ లేదని అనుకోకూడదని వన్ ఆఫ్ ద టీచర్ వాజ్ మెన్షనింగ్. దట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ట్రూ. మనందరికి కూడా తెలుసు, ఫ్రమ్ యువర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ యు నో దట్ ప్రతి చైల్డ్లోనూ దర్ ఈజ్ ఎనార్మస్ అమౌంట్ ఆఫ్ విజ్ఞానం, సామర్థ్యం. ఈ ప్రజ్ఞను వెలుపులకు తీసుకురాగలిగిన వారే నిజమైన అధ్యాపకులు అంటారు. ఈ జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగించి తన శక్తిని, తనలో ఉన్న అంతర్గతమైన ప్రతిభా విశేషాలని రియలైజ్ చేసుకోగలిగేటట్టు చేయగలిగితేనే, ఆ చైల్డ్ రియలైజ్ అయితే ద చైల్డ్ డెవలప్స్ ఆన్ ఎ డిఫరెంట్ ట్రాజెక్టరీ ఆల్ టుగెదర్. అది కూడా యాజ్ టీచర్స్ మీరు ఎన్నోసార్లు అనుభవించుంటుంటారు. సమ్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ కొద్దిగా డల్గా, అన్ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ ట్రిగర్స్, సంథింగ్ దట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద క్లాస్, సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, సమ్ వే యూ హ్యావ్ ట్రీటెడ్ ద చైల్డ్ that triggers and the child moves on to a different scope altogether. Sometimes it happens in the middle of the school, sometimes it happens toward the end of the school, but there it happens. And the true potential of that soul of that child gets realized. And the trigger is the teacher who can actually make it possible. ఈ విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్న ఇటువంటి సామర్థ్యాలని, ఇటువంటి సభ్యతను, సంస్కారాలని నిజంగా చైతన్యం చేసి సృష్టిలోకి తీసుకురాగలిగిన వాళ్ళు ఒకే ఒక వ్యక్తి. తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ ఉంటారు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, రిలేషన్స్ ఉంటారు. బట్ లైఫ్ లాంగ్గా ఈ పిల్లల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి వాళ్ళలో దాగి ఉన్న ఇటువంటి సంస్కారాలన్నీ బయటకు తీసుకురాగలిగిన వాళ్ళు ఓన్లీ టీచర్. అండ్ ఐఎమ్ షూర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అగ్రీ విత్ దట్, విల్ యూ నాట్? In fact, one more quote indaka mention chestunnappudu I heard that there is perfection in each of us. It is life that helps us to realize this perfection. In fact, Swamiji quote again, it says that every soul is destined to be perfect and every being in the end will attain a state of perfection. That is the basis of Vedanta, in fact. And it says that man is all knowledge. It requires only an awakening, and that much is the work of a teacher. Awakening is what is a teacher can do. In fact, many times నేను కమిషనర్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్గా గత 3 సంవత్సరాల నుంచి డిఫరెంట్ స్కూల్స్ విజిట్ చేస్తాను, డిఫరెంట్ టీచర్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉన్నాను, బోత్ ప్రైవేట్ అండ్ గవర్నమెంట్ అండ్ డిఫరెంట్ మేనేజ్మెంట్స్తోనూ. దెర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దిస్ concern that rises in me that మనం నిజంగా పిల్లల్ని ప్రేమిస్తే మన ఎడ్యుకేషన్ డెలివరీ విల్ బి వెరీ డిఫరెంట్. ఇందాక ప్యానల్ డిస్కషన్లో మాట్లాడుతున్నాం, ఒక వ్యాపార దృక్పథంతో చదువుని మనం అందించాలని అనుకుంటున్నారు కొందరు. ఏదో ఉద్యోగం, ఏదో పని, ఏదో చేసేసి వెళ్ళిపోదామని ఇంకొక దృక్పథంతో వచ్చేవాళ్ళు ఇంకా కొందరు. బట్ ట్రూలీ ఇఫ్ వి లవ్ ద చైల్డ్, అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ స్వామీజీ అగైన్ అండ్ అగైన్ సేస్, work through love. That is the only way. That's the only way that we can actually realize that the best in us, the best in human beings, and bring out the best in others. Working with love. And if you truly love the children, whichever way, there will be the whole education delivery in our country, not only in our country, across global, there are so many issues relating to education and the problems that are there, especially the learning crisis that we're all facing. That there are schools, there are huge fees, there are wonderful teachers, there is beautiful curriculum, but still the level of learning of children is far below the expectations that we have.
So there is something that is actually missing, and that is what any reflective teacher will continuously think about, introspect, and see what is it that I need to trigger, how should I trigger, and that is that comes truly from inside any self-respecting and value-based teacher. And I think we all need to start from that particular angle, that we do not teach the children. A child teaches itself. But all we have to do is provide that kind of an environment, provide that kind of a trigger, and definitely children will become learners themselves. In fact, it's not too common, personality development, and the thinking on personality development is certainly very, very required. In the philosophical background of what Vivekananda Swamiji has said, there are so many practical ways that teachers need to develop their personalities. I would look at it as two different ways. One is the professional development, and the second is personal development. ఒకటి వ్యక్తిత్వ వికాసము, రెండోది ప్రొఫెషనల్ వాళ్ళ వృత్తిపరంగా వికాసం. The more time that teacher and effort that the teacher keeps in building her or his own skills and knowledge as a professional, the more effective as a teacher they can be. So many aspects, professional development, it can be developing the knowledge of your own subject, your own way of teaching methodologies, information, all related, దాని గురించి సమాచారం తెలుసుకొని పిల్లలకి కమ్యూనికేట్ చేయటము, అలానే టీచింగ్ స్కిల్స్, నైపుణ్యాలు. టు బి ఎ గుడ్ టీచర్, I think it's one of the toughest jobs in this world, because learning happens very imperceptibly. What even the best of the teacher really doesn't know when it clicks and how it clicks. And deep learning actually happens at a very intangible level. You may see in the result, in the papers that the children write, in the examination performance that the children do, there's a very tangible way whether they understood or not. But I'm not talking in the sense of just a classroom learning. I'm talking about learning for life. And in that sense, every learning is very intangible. సో టీచర్ ప్రొఫెషనల్గా డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఎన్నో విధాల శ్రమ పడాల్సి ఉంటుంది, ఎఫర్ట్ పెట్టాలి, టైం తీసుకోవాలా టు ప్రిపేర్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దెర్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ బుక్, వెరీ స్మాల్ షార్ప్ బుక్, రామయ్య గారి జ్ఞాపకాలని. మీలో ఎంతమంది చదివారో నాకు తెలీదు. ఇట్స్ చిన్న పుస్తకం, చుక్కా రామయ్య గారు రాసిన పుస్తకం అన్నమాట. జస్ట్ 2-3 పేజెస్ ఫర్ ఈచ్ అంశం మీద ఆయన రాస్తారు. మూల్యాంకనం అంటే ఏంటి, లెసన్ ప్లాన్ ఎలా చేసుకోవాలి, లెసన్ ఎలా డెలివర్ చేసుకోవాలి. వెరీ సింపుల్ బుక్. ఆయన తనోని అనుభవాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని he explains each aspect of what a teacher, a good teacher should be. And he remembers his own వెంకట్రావు మాస్టర్ గారి గురించి రాస్తారు ఆయన. అతను భువనగిరి జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్లో మ్యాథ్స్ టీచర్గా పనిచేసేటప్పటి నుంచి రికాల్ చేసుకుంటూ ఆయన సీనియర్ వెంకట్రావు మాస్టర్ గారు ఎలా డీల్ చేసేవారు. These are very old-time teachers who actually brought a lot of values to their own profession. How they learned, what they did, how as a teacher, ఎంత సునిశ్చితంగా ఎన్ని ఆస్పెక్ట్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసి నేర్చుకోవాలి అని రామయ్య గారు చాలా సింపుల్ బుక్లో వెరీ రీడబుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారనమాట. సో వాట్ లాంగ్వేజ్ టు యూజ్, హౌ టు బిహేవ్, హౌ టు కండక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్, how just testing for the sake of knowledge testing, no, for really understanding whether the child got the concept or not. All those things very beautifully, and I think it's worth for any of you to go through it. And also కొంత లర్నింగ్ మీద అభ్యాసన చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉంటుంది. వాట్ ఈజ్ లర్నింగ్ ఆల్ అబౌట్, హౌ డస్ ఇట్ హ్యాపెన్, వాట్ డూ యూ కాల్ ఎ లర్నింగ్. Every teacher, I'm sure, when you are actually preparing, when you're doing your B.Ed or M.Ed, you must have gone through all this. But it's worth it that even during your professional years, you actually continuously update your own knowledge about what is this whole teaching and learning about. That is what is truly, as I said, being a reflective teacher is. Secondly, in addition to being a professionally developed teacher, you also have to develop your own personality. And in fact,
We all know that students learn by example than by instruction, and that itself will actually show us how we should develop our own personality. Whether a teacher comes casually dressed in a class, ఇందాక ఒక టీచర్ గారు చెప్తున్నారు, నేను క్లాస్లో ఎంటర్ అయినప్పుడు ఎప్పుడు స్మైల్ చేస్తాను అని. I think that's a very wonderful way of entering into a class. Whatever may happen at home, you might have had a fight with your wife or husband, maybe bus miss అయిపోయి ఉంటారు, maybe your headmaster was very rude to you, maybe your supervisor was very aggressive, or maybe unfortunately commissioner has come to the school and she has been very unkind and said some nasty things about teachers not working. ఎటువంటి పరిస్థితిలోనైనా, ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లోనైనా, if a teacher can have the balance and enter into a classroom with a smile, ఎంత immediate assurance వస్తుంది పిల్లలకి, అవునా? There's such an immediate assurance. Yes, there's a comfort zone that the child immediately feels అన్నమాట. In fact, ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్కి షార్పనింగ్ ద యాక్స్ అని మనం ఎలా అనుకోగలుగుతామో, ఎంత పదునుగా టీచర్ తన టీచింగ్ స్కిల్స్, బోధనాభ్యాసాల గురించి తెలుసుకొని అంత చక్కగా చెప్పగలుగుతారా. షార్పనింగ్ ఆఫ్ యాక్స్ ఫర్ ద ప్రొఫెషన్ అయితే, షార్పనింగ్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ హార్ట్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ నేను అనుకుంటాను. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీ ఆల్ ఆర్ వెరీ యూస్ టు వాట్సాప్ మెసేజెస్ విచ్ కమ్ విత్ ఎ సింపుల్ విజ్డమ్ ఫర్ ద డే అని, విషెస్ ఫర్ ద డే అని, ఆర్ సమ్ బ్యూటిఫుల్ కొటేషన్ ఆఫ్ సంబడి అని వస్తుంది. అలా నేను ఈ మధ్య ఒక మంచి పుస్తకం చదివాను. ఇట్ ఈస్ రిటన్ బై అన్ అమెరికన్ ఆథర్ హూ హిమ్సెల్ఫ్ వాజ్ ఎ టీచర్ కాల్డ్ రాన్ క్లార్క్. ద ఎక్సలెంట్ 11, దట్స్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ద బుక్, ద ఎక్సలెంట్ 11. I thought I'll share it with you. What is this 11? And I thought it really gave in a very simple capsule form what truly a teacher personality can be, and what are these 11 qualities that a teacher must have to really bring out the best in his students. And it really reflects what a teacher should be and what it is. I'll read out one by one. The first one, he says, the distinct qualities that teachers must have as part of their personality is enthusiasm. Ante utsaham for your own profession, for your own subject, for your own school, for your whole vocation. And that enthusiasm triggers so much more in the child. In fact, they say enthusiasm is contagious. Adoka antu vyadi. You come into a classroom where pillalu are so enthusiastic and so excited about something, or you come into a group of friends who are very enthusiastic about something. Can you be dull and morose? ఉండగలుగుతామా మనం మొరోజ్గా? సో enthusiasm is contagious, it's infectious. And a teacher who's enthusiastic will automatically trigger so many exciting ways of learning for the child. And it is what motivates the child, what attracts the child to the teacher, and what attracts the child to the subject. Many of us know that చిన్నప్పుడు లెక్కల మాస్టర్ కొడతా ఉండేవారు, అందుకనే కొద్దిగా లెక్కలంటే భయం ఉంటుంది, అవునా? యూజువలీ పీటీ మాస్టర్ కూడా కొడతారు, అందుకే డిసిప్లిన్డ్గా భయంగా ఉంటాం పీటీ మాస్టర్ అన్నా కూడా. సోషల్ స్టడీస్ టీచర్ కొద్దిగా ప్లెజెంట్గా ప్రేమగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ నౌ ఆర్ నాట్, బట్ దట్స్ వాట్ ఐ రిమెంబర్ అబౌట్ మై స్కూల్ డేస్. And so, but very enthusiastic. I used to have my science teacher was extremely enthusiastic. Everything experiment ga cheppevaru anamata. So Rajalakshmi garani, maybe she's retired and already must be quite old. Very enthusiastic ga chepta undevaru aa science experiments ivanta anamata. Aa utsaham, actually I love biology thanks to my teacher, I think. And I love social sciences and history, again thanks to my teacher who brought a lot of enthusiasm to class. And that is when a student actually feels comfortable with the subject or be inspired. And also when you set the benchmark high, the student will try to reach it. So utsaham, to bring enthusiasm to your own personality, is one important quality. Second one, adventure, ante sahasam. Sahasam, as a teacher, I should be able to tell I should set my own challenges and say that I must be a better teacher than yesterday, today. I must plan my lessons better. I must deliver them better. I must learn.
I must put myself in uncomfortable situations. Anta tells you, if you're in a comfort zone, you don't really learn anything. And I'm really appreciating that so many lady teachers sacrificing their Sunday, particularly with so many functions to attend at home. They're all here, and of course men too. But I am very happy to see so many lady teachers. You know, in all the training programs that we conduct, in Andhra Pradesh we have 52% lady teachers and 48% men teachers. And the attendance in any training program is not more than 30% for lady teachers, and of course it will be 70% trained and overtrained men teachers. I'm sure you all must be knowing the reasons, but I'm so happy to see the teachers here pushing themselves into learning something new to set the bar high again. ఈ సాహసం అనేది పిల్లల్లో కూడా క్రియేట్ చేయాలి. ఇన్ దేర్ ఓన్ ఎనీ లెసన్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ డెలివర్డ్ టు దెమ్, అడ్వెంచరస్గా టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మెనీ టైమ్స్ మనము వీ డోంట్ ఎంకరేజ్ చిల్డ్రన్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. ఏదో చెప్పేస్తాం అయిపోతుంది, ఏదో నేర్చుకుంటారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సో మెనీ టైమ్స్ వెన్ ఐ విజిట్ స్కూల్స్ ఐ సీ దిస్. చిల్డ్రన్ రీడ్ బ్యూటిఫుల్లీ. ఐ రియలీ అడ్మైర్ బికాస్ టీచర్స్ టేక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ టు మేక్ చిల్డ్రన్ రీడ్ అండ్ రైట్. The moment you ask a question, explain to me in Telugu what you read in English, the child is struggling to read because we didn't help the child to actually ask what is it it's reading, how should it comprehend, how should it actually spell it out and explain. So in order to improve ourselves or improve the students to be able to take the adventure, to see life and to see learning as an adventure is very, very important quality for a good teacher. In fact, it is adventure that helps the children to express themselves better, to improve their own learning, and also the teacher. Third one, this is what we all are very fond of, and this is what whole CCE basis is all about, Srujanatmakata, creativity. The whole teaching methodology is really on the lines of how do you bring out the best creativity in the students, and of course the best creativity in the teachers. In fact, this is what I think really helps us and inspires us to be better teachers, and there are ways of building that creativity in our own subject delivery, in our own skills, and while we are helping the child express, whether it is through assessments or through project work or through examinations, whatever. How do we promote creativity in a child, and how do we promote creativity in ourselves as a teacher is another important quality that teachers must bring to their personality. The fourth one, and a very important one, again the real center for all our ability to teach and learn, is reflection, introspection, ante atma sodhana. నేను ఇవాళ ఏం చేశాను, ఎలా చేశాను, ఇంకో విధంగా చేస్తే బాగుండేదా, మై ఫెలో టీచర్ ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్పినట్టున్నారు, ఈ సబ్జెక్ట్ ఇంకా ఇంకో విధంగా చేయొచ్చునా. ఆత్మశోధన అన్నమాట. టు బీ ఎ బెటర్ టీచర్, టు బీ ఎ రిఫ్లెక్టివ్ ప్రాక్టీషనర్. దట్స్ వాట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆల్ యువర్ పెడగాజీ లెసన్స్ ఇన్ యువర్ B.Ed and M.Ed teach you, to be a reflective teacher. Reflection is sharing. In fact, an occasion like this is a beautiful opportunity to share, to reflect, and to understand and learn from each other's experiences. And in fact, there's a lovely quote by Confucius, the Chinese thinker. He says, by 3 methods we learn wisdom. Chinese thinker, if you know, he was contemporary of Buddha, I think, in China, 5th, 6th century lo undevaru. He says, by 3 methods we learn wisdom. First, by reflection. మనం చదువుకున్నదో మనం నేర్చుకుందో మననం చేసుకొని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తే బాగా నేర్చుకుంటాం, విచ్ ఈజ్ ద నోబ్లెస్ట్. సెకండ్, బై ఇమిటేషన్. అంటే ఇమిటేషన్ మీన్స్ ఇమిటేటింగ్, ఇంకొకళ్ళు అనుకరించటం ఇమిటేషన్, విచ్ ఈజ్ ద ఈజియెస్ట్. అండ్ థర్డ్, బై ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే అనుభవంతో, విచ్ ఈజ్ బిట్టరెస్ట్. He says అనుభవం bitterest అని, but I personally think అనుభవం can be anything. It can be a beautiful experience, it can be a bitter experience. Reflective teacher is truly higher order teacher in that sense, among all these 3 ways. Finding ways to improve, reflecting on preparing lessons, delivering the curriculum, use of language, writing, helping the child in different ways of learning. All these are reflective activities.
which are so important for the personality of the teacher. Fifth one, balance, సంతులనం. అంటే ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, గోయింగ్ ఇన్ టు ద క్లాస్ రూమ్ విత్ ఎ స్మైల్, టు హ్యావ్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ వాట్ ఎవర్ ద సిచ్యువేషన్, టు బీ బ్యాలెన్స్డ్. The way you react, the way you can shout at the child but also pleasantly tell the child, where you can be strict but also be loving. These are the techniques that as teachers we all learn and which are all very important. To show love but also to be firm and disciplined, to be able to balance life and teaching, because in class you're only not teaching the lesson, you're also teaching life skills to a child. So really balancing this is something that the teacher must first develop in himself or herself before taking it to the students. Sixth one, compassion, ante karuna, adruta, putting yourself in the place of a student. Very often, particularly in government schools, we hear తల్లిదండ్రులు ఏమి చెప్పరు మేడం, పిల్లల్ని పని మీద వెళ్ళిపోతారు, 3 నెలలు పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళిపోతారు, అందుకనే దే ఆర్ ఫెయిలింగ్. బట్ దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్. Those are the kind of children who are coming to government schools. To just dismiss the child, absent avutadu anduke sarigga raayadu pariksha, is being totally unfair to the child. Or even to put enormous pressure on the child. Idi నేర్చుకోవాలా, ఇన్ని గంటలు చదువుకోవాలా, ఇదంతా is absolutely lack of compassion in the way we are delivering education, particularly in our state and in our country also. This kind of morning 4:30 to night 11:30 kind of teaching and kind of activities that we have in all our in our obsession for becoming a doctor or an engineer, we put the child through a lot of stress. In fact, I was very happy to hear the earlier panel discussion on how to help the child to be out of this stress, how to create that kind of an environment. And the one only way is to show compassion to the child. As I said, learning can be a very stressful thing. And in fact, one of the things that most children remember is a teacher who is very kind to them, who touches their human feelings. And I think that is what a best teacher can develop, ability to be compassionate and ability to be able to relate at a human level with the child and to understand where the child is coming from, how you can support the child. And not label the child, వీడు poor performing child, వీడేమి నేర్చుకోడు, వీడు అలా ఉంటాడు, ఒరే ఇట్రారా. I mean, these are the kind of the language you speak, the labeling that you tend to do and the behavior you exhibit. ఇంటెలిజెంట్ చైల్డ్కే టీచింగ్ చేస్తే, ఫస్ట్ రోలో ఉన్న 3 పిల్లలకే చెప్తే, what happens to all the 20 children behind? That shows the lack of compassion in us. There is so much need. Children different levels lo untaru. We have to take that kind of a trouble to actually teach to different levels of children. And that is what is showing compassion and karuna is. Seventh one, confidence. Ante vishwasam. Manalo manki confidence తెచ్చుకోగలుగుతాం, తెచ్చుకోవాలి. To be able to go and stand in front of 20 pairs of eyes that are watching us. And I think you need a lot of courage to be a teacher. And you need a lot of courage and effort to be a good teacher at that. Even children are thinking human beings. And they are observing, they are watching, they are learning. They are in the mind telling, ఇవాళ మాస్టర్ బాగా చెప్పారు, ఇవాళ మేడం చాలా చక్కగా చెప్పారు, ఇవాళ ఏంటో బోర్ అయిపోయింది లెసన్. They are thinking. They are actually watching. You are answering a mobile phone while teaching in the class. Student knows how disengaged you are. Immediately student also gets disengaged. So to build confidence, you have to be confident teacher. Of course, you have to do a lot of homework and practice to be a confident teacher. And also, you have to create situations where the child will actually succeed in doing something that you have set a bar. As I said earlier, you have to set benchmarks for every student to learn. But while setting benchmarks, you must also appreciate the students and help them succeed in whatever the benchmarks are set and give a very positive feedback. In fact, again, this was a value that was being discussed in the panel, that giving positive messages to the children and the teachers is so critical. And I think this is very important, not just for teacher to student relationship, but also to management and teachers, that you must have faith or vishwasam in the teachers that you have hired
to deliver whatever is the curriculum and the classes. And you have to give all the support to the teachers, and teachers in turn have to develop this kind of confidence in themselves, in their ability to handle classrooms, in the ability to handle different kinds of students, and to build in them that confidence and faith. The eighth quality that is required for a teacher personality is humor. In fact, again, this was something that was discussed on the stage, which I felt very pleased about, is hasyam. బాగా నవ్వించే టీచర్ అంటే అందరి పిల్లలకి చాలా ఇష్టం, అవునా? ఏదో ఒకటి జోక్ చెప్పేసి, there are some teachers who are amazing. They can continuously keep you in splits అనమాట. బట్ ఆ హాస్యం కూడాను ఇంకొకళ్ళు నొప్పించకుండా in a very pleasant manner but very interesting, పిల్లలకు అర్థుకునేటట్టు చెప్పేది, that is ఒక కళ, ఒక ability. And I think it's worth for a teacher to build her personality or his personality, to develop that kind of humor, because pillalu love humor. They are so light-hearted themselves that they respond to humor beautifully than to serious instruction. And I think teachers must make the effort to build that. Instantly the relationship get built. Instantly there is a comfort zone with that teacher who can make the child laugh heartily. And I think that is where real learning happens, and the child is open to whatever the teacher suggests to learn. Ninth, common sense. చాలామంది వాపోతూ ఉంటారు ఇప్పుడు, యూనివర్సిటీకి వచ్చారు, ఇంగిత జ్ఞానం కూడా లేదు అని. కామన్ సెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇంగిత జ్ఞానం. మనం వెరీ ఆఫెన్ వీ హియర్ చదువుకున్న వాడికంటే చాకలాడు బెటర్ అని కదా. ఇంగిత జ్ఞానం ఈజ్ సో క్రిటికల్ అగైన్. కామన్ సెన్స్, హౌ యూ డీల్ విత్ చిల్డ్రన్. వెరీ ఆఫెన్ basic way of commonsensical way of dealing brings out best. In fact, you can help them understand life and relate to the world in a common sense way, whether it is planning their work, planning their lessons, or helping the child understand their textbooks, manage their notebooks and their curriculum, their homework. Be very practical, help them that these are all the tools and this is what you will learn when you grow, and this is how you learn. These are all very commonsensical values that you need to teach the student, and that in turn actually will make them a more wholesome person. 10th one, appreciation, prasamsa. We connected it in the context of confidence building also. One of the most important thing for a teacher to develop is to be able to appreciate. Very often, again from a government example I'll tell, most teachers actually believe that government creates a lot of hurdles in their way from becoming better teachers. The way headmaster behaves, the way school is managed, the way so many programs are given in the academic calendar. Suddenly Domalappai Dandayatra Velamantaru, suddenly ODF Cheyamantaru, so many other things. So there is general lack of appreciation, but there are larger things sometimes even that are beyond our own thing, and it's important for children to learn those also, for them to understand from a common sense and relate to the world in the larger context. They have to do a lot of general things also. But of course, man rashtramo, man deshamlo, teachers do so many other general works and they feel very underappreciated. But I think that the fact that you were given the best job in the country, in fact I believe teachers have the best job in the country. The fact that you have been selected, there are millions of B.Ed graduates, there are millions of M.Ed graduates or D.Ed graduates. Why did you get selected? Because there was something in you. And it is important to appreciate the fact that you have been given the job and given a life license to do what you want with the thousands of children that are coming into your classroom. No questions asked. Isn't that the best liberty? In fact, Swamiji, actually Vivekananda Swamiji writes somewhere, the best in us comes when we are free. And you are given the freedom to మీ క్లాస్ని ఏ విధంగా మలుచుకుంటారో ఆ విధంగా యూ ఆర్ ద టోటల్ మాస్టర్ ఇన్ ద క్లాస్. దెర్ ఈజ్ నాట్ ఎ హెడ్ మాస్టర్, దెర్ ఈజ్ నాట్ ఎ కమిషనర్, దెర్ ఈజ్ నాట్ a superintendent who can come into your classroom and say what you're doing is right or wrong.
They may give you some slight feedback, that's different. But you are the master. It's very important to realize and appreciate that particular situation of your life. చాలా ఈతి బాధలు చాలా ఉంటాయి. మనం ఉండే ఊరికి చాలా దూరంగా, మన పిల్లల స్కూల్కి చాలా దూరంగా మనకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వచ్చు. బట్ తప్పదు. ఇఫ్ యూ హవ్ టేకెన్ ద చాయిస్, ఇఫ్ యూ హవ్ యాక్చువల్లీ ఆప్టెడ్ టు బీ ద వర్కింగ్ పర్సన్, you will have to make some balancing. There's a cost to pay for every time or travel or whatever. But choice is yours. So to be able to appreciate that you are given the life license with just one degree and with just one examination, to play with the lives of thousands of children is actually mind-boggling. Oppukuntara? It's important to come with that appreciation to our jobs. Similarly, I also agree it's important for the management or for the government or policy makers to appreciate the role a teacher has to play and to build that environment that is facilitative. And coming to teacher and student, it is so critical for teachers to appreciate every child in the class. It's not just the front sitting 3 children or homework chesukochina naluguru pillalae kaadu. To actually look into why the other child hasn't done, to appreciate where the child is coming from, what is the situation the child is coming from, and to actually build their confidence in order to do whatever the best learning that they can do. So appreciation is a very, very critical thing. Parents need to appreciate. You also need to appreciate where the parents are coming from, particularly from very poor family backgrounds. Parents do not have time to teach, nor do they have the education to teach their children. And it is important to appreciate that teacher has to go that extra mile to teach for that kind of children who come from that kind of background. And finally, resilience. I don't know what's the Telugu word for resilience. It says laghavamu. I have never heard this word before, but resilience. Resilience is really what every teacher has to build himself or herself, which gives the overall personality that kind of confidence and framework to actually deal with the world. As I said earlier, there are so many situations that the teacher does not control, but it is very important that as much as you take the challenges, that much confidence you must have to actually meet the challenges, to find solutions for various problems, to be able to let go in case you couldn't find a solution, in case that something went wrong fully and you couldn't do anything about it. There is a need to build your own resilience and to bounce back in life, to be enthusiastic. Some things go wrong, but still to be able to retain that kind of perspective, that in extreme situations also to retain that kind of balance. Resilience is so critical to bounce back and to be able to handle our own emotions and our own life situations, but keep it aside to be able to be a good teacher. And I think in a very beautiful way, Ron Clark book talks about the top 11 qualities that the teacher must have and must bring to his or her profession to have that kind of a holistic personal development. Fortunately for us, there are so many ways that we can develop spiritually, professionally and personally. There is access to enormous knowledge, whether it is through books, through libraries, through internet, through WhatsApp, through our own reading, through our own experience sharing and learning from our own gurus. So many ways we can actually build all these abilities. There are some very, very beautiful books I have read, which I thought one or two I'll mention to you. పిల్లలపై ఉపాధ్యాయుల ప్రభావం. ఇట్స్ ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ బుక్. ఒక విద్యార్థి అనుభవాలు, జీవిత పాఠాలు. సివికే మాస్టర్ అని, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్, జన విజ్ఞాన వేదిక వాళ్ళు రాశారు. ఫ్రమ్ ఎ స్టూడెంట్ పర్స్పెక్టివ్, వాట్ ఎ టీచర్ వాజ్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ he gives very interesting examples about the బెత్తం పట్టుకున్న లెక్కల మాస్టర్ నుంచి ఆటలాడించే సోషల్ స్టడీస్ టీచర్ అన్ని. it deals actually in a real classroom situations of how teachers need to understand and then do. There's a very beautiful Bible for all primary education teachers, which I hope you would have read it during your own training. Pagati Kala, Gijubai Bagekani. He was a teacher and educationist and an influencing policy maker from Gujarat. And almost 100 years ago, he has written some of them which are so relevant even today anamata. Indak already cheppan Ramaya gari జ్ఞాపకాలు అని. The Excellent 11 of Ron Clark. There's so many other books, in fact.
One of the most beautiful monogram that really is very helpful for any teacher is what Abraham Lincoln wrote, a letter to his son's teacher. The basic values with which he wants and the basic balance perspective on life he wants his son to be taught by the teacher. The atmosphere he should build, the sense of responsibility that the student must feel, the thirst for knowledge he must gain beautifully. It's just one page, maybe 10 or 12 bullet points that he writes, and I think that really puts in perspective what all a teacher can be and should be. And in my own way, I keep thinking that there are only three ways, three A's as I call it: attention, affection, appreciation. It is all these three things that will actually make you the best teacher that's possible. For the thousands of children that you are going to influence and you are already influencing, if you can give these three, attention, affection, and appreciation, they will become the best of human beings that is possible. That the best of their potential will actually come out. In fact, in the final analysis, I'd like to say that it is not what we as teachers teach, but what students learn that helps them to realize their full potential. And it is required for us to commit every day in every classroom to be able to provide that kind of a learning environment for the child. ఒకవేళ విలువలతో కూడిన విద్య మన పిల్లలకు మనం అందించాలి అనుకుంటే it starts every day in every classroom. I thank Swami Shashikantananda Ji Maharaj, Secretary RK Mission, for giving me this opportunity to share my few thoughts with all of you. And I think it's a wonderful opportunity for all of you to share your own experiences and your own ideas and values. Thank you once again for this wonderful opportunity.